SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. Surf Excel නම් භාගයයි මාසයකට වඩා රෙදි සෝතයි. Tonight, the end is nigh. The government teachers' unions decide to report to work, but goes on a power trip over 2 days. The good, the bad, and the ugly. The country sees new COVID cases dropping to April levels, but the hard-earned gains put in jeopardy by some. High time. 100,000 litres of nano-nitrogen liquid fertiliser on its way from India. For urea to bring this amount, it cost naturally 32 billion rupees. But for this one, it is 9 billion rupees. Demise of a legend. Sri Lanka's first Test cricket captain's innings comes to a close. All that and much more coming up on First at 9. This Monday, the 18th of October, 2021. හිරුගේ පළමු කිරණමෙන් රන්වන් බුද්ධි තිමත් සමකට. Lever Aish Kaha Face Cream. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening, welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaka. Now then, the long drawn-out teachers and principals strike, which has now lasted for almost 100 days, looks to be coming to an end. Though the unionists expressed willingness to report to work, it wasn't sans a power trip. Instead of reporting for duty on the 21st, when the government plans to reopen some schools, they want the 25th of this month to be the restart date. Given what was said during the day by various union members, it is quite clear that not all see eye to eye as well, as there were also allegations of betrayal. The schools that were closed on the 27th of April across the island following the massive spread of COVID-19 is scheduled to reopen under several phases. Starting from the 21st of October, schools under 200 students will reopen for grades 1 to 5 under the first phase. The rest of the phases are yet to be announced by the Ministry of Education. A possible snag in the school reopening plan is the strike launched by the government teachers and principals unions. They have so far rejected every solution the government has proposed without an ounce of compromise. The latest proposal to be rejected by the unionists is the 2-stage salary hike proposed by the cabinet from the budget 2022. However, the government is hopeful of sticking to its plan of reopening some schools on Thursday. මේ ප්‍රශ්නය විසඳීමට අපේ රජයේ උපරිම උත්සාහය ගත්තා. හැබැයි මුළු රටම දන්නවා ආර්ථික වශයෙන් කවදාවත් නොතිබිච්ච දුෂ්කරතා මැදේ කියලා මෙම ගැටලුවට ප්‍රායෝගික විසඳුම් සෙවීමට අපේ රජයට සිදු වුණේ. ඉතින් ඒ අතිශයින් අසීරු තත්වයේ තුල උපරිම සහනය අපේ රජය ලබා දුන්නා. ඊට වඩා දෙන්න අපි කැමතියි. හැබැයි අද පවතින තත්වයේ තුල මෙන් එහා යන්න බැරි බව මම හිතන්නේ අපේ රටේ හැමෝම දන්නවා. ගුරුවරයාට තියෙන දැනුම් සම්භාරය දයාවෙන් කරුණාවෙන් සිසු දරුවන්ට ලබා දීම තමයි අපේ සංස්කෘතියේ මුල් බැසගෙන තිබෙන ලක්ෂණය. Later in the day, there looked to be a thawing of ice. ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය තීරණය කළ රජයේ විසින් කැඳවන ලද දිනයක් වූ 21-22 ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන් සේවයට වාර්තා කිරීමෙන් වැළකී සිටීමේ ක්‍රියාමාර්ග. හැබැයි අපි ආරාධනා කරනවා විදුහල්පතිතුමන්ලාට ගුරු භවතුන්ට 25 වෙනිදා පාසලට වාර්තා කරලා ඔබේ ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය ඉතාමත්ම කඩිනම් ලෙසින් සිද්ධ කරලා මේ රටේ දරුවන්ගේ අනාගතය පාදන්න. Despite there being various articulations of the difficulties in implementing the recommendations of the Subodhini Committee report in full, the unionists want the cake in full. 21 අපි පාසල් යන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් පාසල් අරලා පෙන්නන්න. දැන් බලමු
මේ රටේ ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු පිළිගන්නේ උඹලාගේ නියෝගද නැත්නම් පිළිගන්නේ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ තීරණද කියලා. කිසිවා පාසල් ආරම්භ කරාම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් සැලසුම් කරලා දෙනවා. උද්ඝෝෂණ, දෙමව්පියෝ දැනුවත් කිරීම, විවිධාකාර ක්‍රියාමාර්ග, විවිධ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අපි සංවිධානය කරනවා. 12 වෙනිදා අයවැයට පෙර අපි මේ රටේ අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිවල පාසල් යමින් ඒ කටයුතු කරන්නේ. අද විදුහල්පතිවරුන්ගේ ගෙවල් වලට පොලිසිය යවනවා, අධ්‍යාපන නිලධාරීන් යනවා, දුරකථන මොකද දෙන යතුරු ඉල්ලලා. එහෙම කොහොමද කරන්නේ? However, it is evident that the protest movement is fractured. One faction feels betrayed by the Teachers and Principal Trade Union Alliance. අද රාත්‍රියේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වෙනවා. අද කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ආණ්ඩුව ගත්තා වූ තීරණය යම් වෙනස් කිරීමකට භාජනය කළ හැකි ආකාරයේ දැවැන්ත බලපෑමක් මේ රටේ 2,45,000 ගුරුවරු සහ 11,000ක් වූ විදුහල්පතිවරුන් කරමින් සිටියා. ඔවුන් සියලු දෙනාගේම කැපකිරීම පාවා දීමක් තමයි ගුරු සංගම් සහ අර්ධ විදුහල්පති සංගමගේ නායකයෙකු අද දින සිදු කර තිබෙන්නේ කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. Meanwhile, principals belonging to several other unions pledged their support to the government's efforts to reopen schools on the 21st. සියලුම ගුරුවරුන් කිසිදු බලපෑමකින් තොරව තමන්ට කැමති විදිහට තමන් පාසලට ඇවිල්ලා නිදහසේ ඒ දරුවන්ට ඉගැන්වීම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියන එක තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක කිසිම ගුරුවරයෙක් බිය විය යුතු නැහැ. දැන් 21 වෙනිදා පාසල් පටන් ගන්නවා. රජය දරුම් දීලා තියෙනවා. අපි කැමති 21 වෙනිදා පාසල් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අපි සියලුම ගුරුවරුන්ට ආරාධනා කරනවා 21 වෙනිදාට උගන්වන්න සූදානම් වෙලා පාසලට එන්න කියලා. If there was any notion that the online education system the education sector reverted to with the onset of the pandemic could actually replace conventional education, the former Minister of Education poured cold water all over it today. මම කවදාවත් විශ්වාස කරේ නැහැ මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ සම්පූර්ණ විසඳුමක් කියලා. අපේ රටේ පළාත් කිහිපයක් තියෙනවා. අන්තර්ජාලයේ මාර්ගගත ක්‍රමයෙන් සුදුසු පරිදි අධ්‍යාපනය අපේ දරුවන්ට ලබා දීමට පුළුවන් ප්‍රායෝගික පරිසරයක් අපේ රටේ නැහැ. පන්ති කාමරේ ගුරුවරයා ඇවිල්ලා ළමයාට ඉගැන්වීම තමයි කළ යුත්තේ. As of today, 99 consecutive days have passed since government teachers and principals went on strike, leaving school children in utter despair. All the while they were paid their salaries by the government in full, a luxury some in the private sector could even dream of. And now, since unions finally calling on their members to actually do the job they're paid for, there are some words of advice for the teachers from a psychological perspective. පළවෙනිම දේ තමයි ගුරුවරු තුල යථාර්ථවාදී බලාපොරොත්තු තියාගන්න ඕන. මොකද දැන් හුඟක් ගුරුවරු හිතනවා ඒගොල්ලෝ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය හරහා උපරිම උත්සාහයෙන් දරුවන්ට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන කටයුතු ලබා දුන්නා කියලා. ඒක ඇත්ත. නමුත් දරුවන්ට ඒ ප්‍රමාණයට අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණ අවස්ථාවල ගුරුවරයා බලාපොරොත්තු වුණොත් උගන්වපු ටික ඒ විදිහටම ඉගෙනගෙනයි දරුවා එන්නේ කියලා දරුවා එහෙම එන්නේ නැති වුනහම ගුරුවරයාත් පීඩාවට පත් වෙනවා. එයත් ඒත් බලාපොරොත්තු සුන් වෙනවා. එතකොට දරුවට ඒ හරහා තාඩන පීඩන කරන්න යෑමෙන් දරුවා තවත් පීඩාවට පත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට වැදගත් වෙන්නේ ගොඩාක් ගැටලු වලට මුහුණ දෙමු දරුවෝ කොට්ටාසයක් තමයි ආපහු පාසලට එන්නේ. විවිධාකාර ආර්ථික ගැටලු, සමාජීය ගැටලු, සමහරක් විට හිංසනයට ලක් වෙලා තමන්ගේ ආදරණීයයන් නැති වෙලා අධ්‍යාපනය හරියට කරගන්න බැරුව අවුරුදු දෙකක්ම හරියට පාඩම් ටික කරගන්න බැරුව මේ වගේ ගැටලු රාශියක් එක්ක තමයි දරුවා එන්නේ. දෙවෙනි රැල්ල ඉවර වුණාට පස්සේ මගේ සායනවලට දරුවෝ කීප දෙනෙක්ම ආවා. හරියට ඉස්කෝලේ වැඩ ටික ගෙදරදී ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියලා තරවටු කරලා එකෙන් පීඩාවට පත් වෙච්ච දරුවෝ. මිලියන 18.8 නිවස ලක්ෂ 5ක් ගෙවා දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න මල්බෙරි රෙසිඩන්ස්. Health authorities today pointed to certain indicators which they said reflects the control the country has over the local pandemic situation. However, as some people make maximum use of the long weekend, health experts say that the success enjoyed now can only be sustained if people also bear their share of the responsibility in preventing virus transmission. Any action other than that is simply jeopardizing the hard-earned gains made at the cost of certain liberties. For the first time in 5 months, Sri Lanka's daily COVID caseload was exactly 578 yesterday. Since the 21st of April this year, the daily caseload had been above that number until last evening. What's more, for the first time since June, the daily COVID deaths also fell below 20 yesterday.
දැන් සාමාන්‍ය රෝහල් පද්ධතියේ රෝග ලක්ෂණ එක්ක එන අයගෙන් 6% විතර තමයි කොවිඩ් හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් යම්කිසි පාලනයක් කියන එක ඔප්පු වෙනවා. මේකේ හොඳම දර්ශකය තමයි මරණ. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි දැක්ක දේ තමයි ප්‍රජාවේ රෝගය සම්ප්‍රේෂණය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙච්ච වෙලාවට ඒකට සාපේක්ෂව මරණ වැඩි වෙන එක. දැන් අපිට පේන පැහැදිලිවම රෝගීන් වාර්තා වෙන සංඛ්‍යාව අඩුවීමට සාපේක්ෂව මරණ සංඛ්‍යාවත් ඒකට සමාන්තරවම අඩුවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Though notable success have been achieved in bringing the pandemic situation, which at one point looked to be spiraling out of control, by limiting our own liberties, now the gains are in jeopardy. Pleas, cautions, and even warnings started to ring out last week about people's conduct during the long weekend. People were urged not to make use of the holidays to cross provincial borders and engage in leisure activities. As it has been throughout the pandemic in Sri Lanka, there is a faction that puts their enjoyment above the health of the country. Hotels at popular travel destinations are open for locals when they're not supposed to. Close to 1,000 vehicles were turned around by police just on the southern expressway. වගකීම කියන එක අපි දෙපාර්ශ්වයටම තියෙන ආයතන වලටත් වගකීමක් තියෙන එක සෞඛ්‍යාංශ වෙන්න පුළුවන් ආරක්ෂකාංශ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි සීමාවන් පනවලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒවා හරියට වෙනවද කියන එක අධීක්ෂණය කරන්නත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම අයිතිය ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වලට පැවරෙනවා. නමුත් ඒ ආයතනවල විතරක් ප්‍රායෝගිකව මම හිතන්නේ ලෝකෙ කිසිම රටකට කරන්න බැරි දෙයක්. මොකද හැමතැනටම අපිට ඒ නිලධාරීන්ට ඉන්න බැහැනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන වැඩි වගකීමක් ජනතාවටත් තියෙනවා. කියන්නේ හැමතිස්සෙම තමුන්ගේ අවධානය වෙන්න ඕන මම කොවිඩ් රෝගියෙක් වෙන්නෙත් නැහැ මගෙන් තව කෙනෙකුට කොවිඩ් රෝගිය පතුරවන්නෙත් නැහැ කියන එක. ඉතින් මේ සමාජ වගකීම මේ අවස්ථාවේ අපි හැමෝටම පැවරලා තියෙනවා. ඉතින් තාම අපිට දැන් පාසල් විශ්වවිද්‍යාල අරින්න පුළුවන් මට්ටමකට දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අවුරුද්දකට විතර පස්සේ ජීවිත කර්මාන්ත ශාලා නිතර වැසින් මෙහෙම කරලා රටක් යන්න බෑ. ඒක පුද්ගලිකවත් අපි හැමෝටම දැනෙනවා. Now then, health experts say that at the current pace at which the vaccine drive is conducted, full inoculation of 65 to 70% of the country's total population can be achieved within a couple of weeks. Now, this is good news as the global consensus is that above 70% complete vaccination of a country's total population means COVID can be controlled. As of last evening, 12,783,535 people in Sri Lanka had been fully vaccinated against COVID. Meanwhile, 1,996,603 people are also awaiting the second dose of the jab. According to the epidemiology unit, 87.5% of the country's over 20s population is fully vaccinated by now. සාමාන්‍ය ලෝකයේ ප්‍රමිතියක් හැටියට පිළිගන්නවා රටකට තමුගේ සමස්ත ජනගහනයෙන් 70%කට එහා පැත්තේ එන්නත් කරණය කර මාත්‍රා දෙකකින්ම පූර්ණ එන්නත් කරණයක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක මේක සාධනීය මට්ටමකට මේ රෝගය පාලනය කරන තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන් කියලා ඒක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගන්නකොට අද ලංකාව රටක් විදිහට සමස්ත ජනගහනයෙන් 67.4ක් එක් මාත්‍රාවකින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. මාත්‍රා දෙකම සමස්ත ජනගහනයෙන් 58.3ක්. කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් 60ක් විතර මේ වෙනකොට මාත්‍රා දෙකෙන්ම පූර්ණ ආරක්ෂාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් හොඳ සාධනීය තත්ත්වයක්. කියන්නේ මේ යන ආකාරයට එන්නත් කරන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපිට ඉදිරි සති දෙක තුන ඇතුළත 65ක් 70ක් විතර සමස්ත ජනගහනයෙම මාත්‍රා දෙකෙන් ආරක්ෂා වෙන මට්ටමකට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. With the vast majority of the country's population vaccinated, the focus of the inoculation drive shifted to the population under 20 years of age. As such, the inoculation drive targeting 18 and 19-year-olds in the country began last week as a pilot project in the Colombo district. Health officials say that since then, student turnout has been nothing but good. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අපි 18 19 සැපිරිච්ච ඉස්කෝලවල ඉන්න අය. ඒ කියන්නේ එතන උදාහරණයක් විදිහට ඉස්කෝලවල ඒ වයස් කාණ්ඩයට අයිති වෙන අය තමයි මේ වසරේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින කණ්ඩායමත් ගිය වසරේ උසස් පෙළ පළමු වරට කරලා දෙවෙනි වරට ඉන්න කණ්ඩායමත් තමයි අයිති වෙන්නේ. තාමත් සාර්ථකව මේ දින දෙක තුල අද තුන්වෙනි දවස ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දල වශයෙන් මේ වෙනකොට ළමුන් 10000ක් විතර කොළඹ ආශ්‍රිතව එන්නත් කරණය කරලා තිනවා. මොකද අපි ඒක පටන් ගත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් විතරයි සිකුරාදා. Meanwhile, on Thursday this week, the vaccination of 18 and 19-year-old school children will go island-wide. The health authorities assured that the required vaccine doses are already distributed to all districts with necessary facilities also provided. එන්නත් කරන්නේ දෙන සෑම පාසලකම වෛද්‍යවරයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා. හදිසි අවස්ථාවක් බැරිලවත් ඇති වුණොත් ඒක කළමනාකරණය කරන්න අවශ්‍ය ඖෂධ සෑම දෙයක්ම එතන තියෙනවා. හදිසියක් වුණොත් ළඟ රෝහලට එන යාම සඳහා වාහනයක් එක සේවාව ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒවට අමතරව මේ හැම ප්‍රදේශෙම ආසන්න රෝහලේ
ළමා රෝග විශේෂඥවරයාත් එක්කත් සම්බන්ධීකරණයක් තියෙන හදිසි අවස්ථාවක් ආවොත් ඒක කළමනාකරණය කරගනිති. කාලයත් එක්ක 17 16 වයස් කාණ්ඩ වලටත් ක්‍රමානුකූලව පාසල් සෞඛ්‍ය හරහා ඒ එන්නත ලබා දීම ක්‍රියාත්මක කරනවා. මූලිකව අපි තාමත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවට ඉගෙන ගන්න පාසලෙන් එන්නත ලබා දෙන්න කියලා. හැබැයි සමහර ප්‍රායෝගික ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. දුර පළාතක දරුවෙක් දැන් වෙනකොට ගෙදර ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර උන්ට පාසලට එීමේ ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම අයට විශේෂ හේතුවක්ින්ද පාසලට යන්න බැරි කමක් තියෙනවා නම් ඒ වයස් කාණ්ඩ වලට අයිති දරුවන්ට ලංකාවේ ඕනෑම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ටාශයක සෙනසුරාදා මධ්‍ය සායනයෙන් එන්නත් ලබා ගන්න පුළුවන්. Further, officials said that people aged between 20 to 30 years of age can obtain their anti-COVID jab for any vaccine center, and it does not necessarily have to be from the area of residence. It applies to persons seeking both first and second jabs. In the meantime, Sri Lanka received a consignment of 608,000 doses of the Pfizer vaccine earlier today. This raises the total number of Pfizer doses the country has received so far to 2.75 million. We will see you shortly on the other side of this break. Stay with us. Big 3. Welcome back. You're watching First at 9. Now, Sri Lanka lost its first Test cricket captain, Bandula Warnapura, today. Late Warnapura made tremendous contributions to Sri Lanka's cricket, albeit his playing career was unfortunately cut short. Sri Lanka's first Test cricket captain, Bandula Warnapura, passed away today while receiving treatment at a private hospital in Colombo. He led the side out at the Pisara Oval in Colombo 1982, an alum of the Nalanda College in Colombo. Warnapura was part of the Sri Lankan team which participated in the inaugural Cricket World Cup in 1975. Afterwards, in 1979, he was also part of the country's first ever one-day international win. In 1982, during Sri Lanka's maiden Test match, Warnapura not only led the side but also opened the batting and had the honour of scoring the first runs in the longest format of the game. His cricketing career, however, was short-lived as him and his team took part in a tour of South Africa in 1983, despite international cricketing bodies banning South Africa from competitive international cricket due to the apartheid. Following this, all members of the squad who took part in the tour were slapped with a 25-year ban from all forms of cricket. By the time the ban came into effect, Warnapura had only played 4 tests and 12 ODIs. However, 7 years later the ban was lifted, giving Warnapura the chance to play international cricket once more. Though his playing career had come to an end by then, Warnapura did not shy away from the game. As coach of the Sri Lankan team as well as the administrator at Sri Lanka Cricket, he made immense contributions to advancing the country's cricket. Later on, he won the hearts of the Sri Lankan cricket fans by taking to the commentary box. He had been ailing for some time and last week had surgery on one of his legs. And this morning, the cricketing legend's innings came to an end at the age of 68. The remains of late Bandula Warnapura was brought to his residence in Pitakote this afternoon, and the last rites will be performed at the Borala Cemetery tomorrow at 4:30 p.m. The first batch of the 3.1 million litres of nano nitrogen liquid fertiliser ordered from India will arrive in the island tomorrow. Speaking to First at 9, Secretary to the Ministry of Agriculture, Senior Professor Udit Jayasinghe said that Sri Lanka can save billions of rupees by importing this fertiliser instead of urea. He also said that the first consignment of the 100,000 litres arriving tomorrow will be distributed in Ampara, where cultivation just got underway. In a bid to promote cultivation with the usage of organic fertilizer in Sri Lanka, the first batch of 100,000 litres of nano-nitrogen liquid fertilizer imported from India will arrive in the country tomorrow. The National Plant Quarantine Service has approved the usage of nano-nitrogen liquid fertilizer after samples sent by India were deemed suitable for cultivation. Our researchers who involved with agriculture sciences, biology and other areas were able to produce and sell such a nanotechnology based product, its patent to India. As a result, we know the importance of it, how it is going to be produced, but unfortunately, we had no patent to that. It was with the India. So the president has talked to the Indian counterpart and discussed to get a product, nano nitrogen, to be applied in our agriculture lands with all these crops. So we have calculated how much it needed, but for a 50 kilogram bag of urea, the equivalent amount is just 500 milliliters of this liquid. You can see how strong it is.
what we have done is to estimate the need, and we wanted to get initially 2.2 million to apply with basically paddy and maize, but the Indian company, they agreed to give us more, up to 3.1 million, because its origin, although it was patent to their country, in Sri Lanka. So in courtesy of that, we were lucky to have it so that we can apply it for vegetables and fruits also. For the Secretary to the Ministry of Agriculture, Senior Professor Udit Jayasinghe went on to say that it is the appropriate time to use this type of fertilizer. We have gone through all the procurement, testing, getting reports, discussing those with all our scientists, respective institutions, administrators, and we have decided in consultation and on agreement with all. So it's a high time to go for this kind of plant nutrient of a third generation. So we got a very good price also. For urea, to bring this amount, it cost naturally 32 billion rupees. But for this one, it is 9 billion rupees. When it's come to the next years, since we know the technology, I'm sure we would be able to produce such in Sri Lanka because we have capacity, we have people, expertise. The Agriculture Secretary also commented on where the stocks will be distributed first. According to the timetable of cultivating these crops, we'll be distributing hopefully starting from Ampara. Ampara just started cultivation. Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit and Venerable Alle Gunawansa Thera have filed a fundamental rights petition before the Supreme Court against the transfer of shares of the Yugadanavi LNG power plant in Kerawalapitiya. The petition requests the court to issue an order to nullify the cabinet decision on transferring state-owned shares of the Yugadanavi power plant to a US company. Prime Minister Mahinda Rajapaksa and other members of the cabinet, owner of the 310 megawatt Yugadanavi power plant, West Coast Power Limited, the US-based company New Fortress Energy and the Attorney General are among the 54 respondents named in the fundamental rights petition. The petition states that the decision taken by the Cabinet of Ministers to transfer 40% stake in the company owning the Yugadanavi power plant to New Fortress Energy is not justified. It states that the Cabinet has failed to focus on issues such as the national economy and national security before taking the relevant decisions. New Fortress Energy said recently that it will acquire a 40% ownership stake in the West Coast Power Limited and plans to develop a new liquid natural gas receiving, storage and regasification terminal located off the coast of Colombo. Now, the Tamil Nadu police have issued an alert on the possibility of what Indian media call an attack on fishermen crossing the international maritime boundary line for fishing in Sri Lankan waters. Yesterday, hundreds of Northern Province fishermen took to the seas in a boat protest against increased encroachment by Indian fishing vessels into Sri Lankan waters. The protest was organised to demand authorities to put an end to the illegal encroachment by Indian fishing trawlers into Sri Lankan territorial waters, which has to date escalated into attacks on Sri Lankan fishermen and the destruction of their equipment. Indian law enforcing agencies along the coastal districts there are said to have been advised to sensitise the fishing community to the risks in the backdrop of what is highlighted as simmering differences between the fishermen of India and Sri Lanka over catching fish in the Kachathivu area. Kachathivu was ceded to Sri Lanka in 1974 and since then some political parties in Tamil Nadu have taken issue with it, calling on India's central government to ensure that the island is returned so Indian fishermen could benefit. The Coastal Security Group of the Tamil Nadu Police is said to have issued an alert stating that the possibility of an attack on Tamil Nadu fishermen by Sri Lankan fishermen could not be ruled out. Now then, the all-share price index gained 85.33 points to end at 9,709.14 today, passing the 9,700 mark for the first time in the market history, while the S&P SL20 index of more liquid stocks ended at 3,553.45, following a gain of 6.84 points. The market turnover was 2.7 billion rupees. Now here's Dimantha Mathi with a brief report on today's market performance.
Despite the volatility in the stock market that we've seen over the past couple of weeks, today we saw renewed buying interest coming back into the market, putting the market on a positive trend. Overall, we saw strong buying interest emerging, and as the market gained 85 points during the day and reaching the 9,700 mark for the first time, as the index closed at 9,709. With this, we are seeing an all-time high level today, and we are seeing strong retail activity rebounding into the market. 2.7 billion of turnover was recorded, and the number of transactions have improved to 26,000. With it, we are seeing the retail favorite counters again coming back into the limelight, with the transportation sector leading the way. However, interestingly, there was renewed buying interest on the construction and building material segment. So here the tile sector companies and the cable companies came to the highlight today. Now, the Sri Lankan rupee closed at 202.99 cents against the US dollar today, just as it ended last Friday. Now, let's take a look at how the Sri Lankan rupee fared against other currencies during the day. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.